Hello students, in this video we will study chapter number 11 algebra. Algebra si kaino hani yengsi algebra ji koigi mazu kaino mathematics ki branch mani ko branch of mathematics like arithmetic natragana ko geometry tambadu maina algebra ji kaino branch of mathematics ni ko desida algebra sida koi kedorani algebra sida koi letters sijinarani ko use of letters involved orani ko habadi koigi unknown quantity jiga unknown numbers natragana unknown quantity ji akoina letters na mahut chilane letters na mahut chilak pasida koi any akoina letter represent to yai ka x na represent to yai y na represent to yai z na represent to yai akoi any letter na koi represent to yai ka jesida koina use of letter hare ji sina akoi gi variable oitoni ka moi je koina variable karni ka akoina letter sina resina kaigino letter sina akoi gi unknown quantities oidebuga koina masak khangdaba quantities to koina letter na denote torani aduga akoi ke doni haba matanda general oina koina formula iba ko tamakadoi si akoi gi mai letter singje seasonal ko example lo yengsi akoi ko Ano koina algebra da kai dorani algebra da kaino koi branch of the mathematics ni kari involve oirani use of letters adugi masak khangdaba unknown quantity se koina letters na denote torani aduga toraiba pot to koina kai kawni variables karne ka aduna koi algebra da kai dore koi algebra da use of letters habadi letters sijinarani x y z any way ai ka aduga letters allow us to write rules and formulas in a general way habadi koina letters sijinaraga koina formula gumba rules gumba koina general wena iba ne abko aduga letters represent unknown quantities koina sidai sijinaraiba letters si koina unknown quantities represent togane abko adu letters si na unknown quantities represent toranina next koi kai hai letters stand for numbers operations can be performed on them as on numbers habdi koina algebra da sijinar kadoiba number letter si numbers denote toini ko aduna koina algebra da kaidoni operation to yani hadi mathematical operation to yani koina number da kijanba khaido ko to dumaina algebra da sijinar letter si jo koina moi da ju kaidoni tinjanba khaido ko hadi mathematical operation perform to yani haiba ko aduna si mayam si habadi koina algebra sijinaraga formula ji koina general oina iba yai letter yaurakani adagidi letter singsida ju koina mathematical operation to yani haba mayam si koi kamaina to gani aduga example lowraga yengsi ko sidi example sidi yengo koi sida 2 4 6 8 and sida koi number pattern na pirame ko sida si number pattern sida koina observe to matamda koi kai khangi sida number si ani kalaga koi hengalai ko 2 le mari 4 4 dagi 6 6 dagi 8 haini ani kala hengale sida koi gi first term je koi gi 2 whereas second term jina koi gi 4 duga third term jina 6 lady fourth term jina 8 haibadi first da lebadu koi 2 la second da lebadu jina koi 4 da 4 kon dagi third da lakpa jina third da lebadu jina 6 aduga sigi number pattern jida koi kaino ani kala sa level sigi number pattern sida ani hengale si kaino maji constant habadi changsi ani ji changsi hengala kadoni lengdana constant oina leigrani ko ani je dana ina sida fourth suba term sida kaya lakani puthoke hai targadi ai ani hengale khangamina fourth suba term sida kaya lakani puthoke dai 2 sida ai 4 na multiply torani daga ai 8 fange ko adagidi ai second suba term gida puthoke hai targadi second suba term se khange hai targadi ai asai 2 constant oiba mai hengalakpa chang sida ai kanana purirani 2 no purirani aduga ai kya phangi 4 ko ana tumain tawdana ai sigi fifth term sida suba sida karamba number lakani puthoke hai targadi ai kaidawani asai gi hengalaiba chang constant oiba 2 sida ai 5 na purirani ko 5 na purirani ai kya phangani 10 ai sida na fifth suba term sida ai 10 je phangane ana sigi
2 ꯍꯣꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯒꯗꯒꯦ ꯈꯪꯒꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯀꯩꯅ ꯂꯦꯇꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯦꯟꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2 into n ꯀꯣ 2 multiplied by n ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯖꯦꯕ꯭ꯔꯥꯗ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯂꯩ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯤꯁꯨ twice n ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 2 times n ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ 100 ꯇꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩ 50 ꯇꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ 50 ꯇꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ 50 ꯇꯔꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ 2 multiplied by ꯀꯅꯥ 50 nꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩ 50 ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 100 ꯑꯗꯨꯅ 50 ꯁꯨꯕ ꯇꯔꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯩ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯩꯔꯅꯤ 100 ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯔꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯑꯜꯖꯦꯕ꯭ꯔꯥꯗꯁꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟ ꯀꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ n ꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯀꯧꯔꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 2 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 50 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 100 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ nꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯦꯇꯔ nꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯀꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯟꯁꯨꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯇꯝꯈꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯈꯤ 4 times length of a side ꯅ ꯏꯀꯣ 4 multiplied by length of a side ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯄꯣꯁ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯂꯦꯇꯔꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ 4 times length of a side ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩ Lꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯅ ꯂꯦꯇꯔꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ P equal to 4 multiplied by L Pꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ Lꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯁꯥꯏड ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦꯁꯨ 4 L ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯃꯦꯟꯁꯨꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯇꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ perimeter of a rectangle equal to twice 2 times KY length plus breadth ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ Pꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦꯀꯣ Pꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯑꯗꯨꯒ 2ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ 2 times ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩ Lꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯂꯦꯡꯊ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ Bꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯦ Lꯁꯤꯅ ꯂꯦꯡꯊ Bꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ
formula kaani ka sisi kaino variable seasonal variable id ko sida seasonal ba letter l p b sika l sina length b sina breadth p sina perimeter sigi 2 sina phagi constant and variable di mai value hongani ka and mai value fixed right and constant di mai value is as it is constant hoina and is the 2 le ji 2 ji tum laigani ka sisina phagi perimeter of a rectangle di mai general formula ka ये कोइना commutative property तमेगा commutative property दा कोई addition की लई multiplication की लई का देना commutativity of addition दा कोइना क्या है any number whole number की वैना है तार का दी कोइना whole number any in any order दा कोइना तीन जन्म में तंदा नम मायगी कैनोजी समझी समाना करनी है को 4 plus 7 जी 7 plus 4 where the answer जी समाना करनी है ना कोइना commutativity of addition da koi tamiga habdi mai in any order da koina plus over matamda same mai sum do tarakane have sigi je koina general oina sai koi variable seasonal da kamaina e bi yarakani hai da koi yeng chi ka desi da koina seasonal ji kaino number ani chi ka number ani ji koina letter na represent torani a plus b hai ba sigi a ga b ga ji kaino any number mana mai value silakpa ya ga ni ka any whole number mai si a gi ma pa da koi 5 way 6 way any whole number where ga de ko adu ga son da kaino b plus a hai ba di koi na nga sai gi study to ko ma tam decision na gi number se koi na letter na represent to ga as a general formula koi na general rule way na ira inequality sida ana hayang na commutativity of addition hai ko tam sida mai short ta kaina sumaina a plus b equal to b plus a hai kaina letter na general rule when iran have where a and b kaino a and b is na whole numbers any whole numbers so any number value so ba ana sida kai gumba check to hai a na 3 pirame b na 6 piram ai ta de sigi ma mai ma pa koi mai gi value do ha pa koi yam line na check to ya ni ka a da 3 plus b da kaino 6 equal to b da son da 6 ana la ni plus a da 3 ana asai koi commutativity of addition ji kaino si satisfy ore ya ni ka ana sigi kai wa ni sigi koi gi general rule wa ni ka si chap mana na koi commutativity of multiplication da jo koi kai hai multiplication की दसु कोई any two numbers in any order to कोई multiply तो मतलब तो कोई same product फंगनी है को अन कई गुम्बा general formula इन ई है तार का दे ए साइकिल number अनि दो ए का b का ने represent और नि a multiplied by b is equal to b multiplied by a को ये multiplication की दबा सीजना sigi property sigi koina general hoina represent torai ko desida a ga b ga jina any value lo ya ni ko sida koi a ji suppose a is 3 adegi b ji 5 where ga su kaino sigi rule ji ma tu ina ga da ne koi satisfied where ni ko a gi ma pa da koi 3 la ani multiplied by b gi ma pa da 5 equal to kaino sondana b gi ma pa da 5 दुगे a की मापादा 3 हाना 3 into 5 का 5 into 3 का रिचा माना रहे हाना सिगी कंडीशन जी कोई कहनो satisfied word आई बदी कोई नशाएगी commutativity of multiplication की मायगी rule जी कोई ना general होना letter season रहेगा कहनो इथोपी रेखा की मैं हमसी कोई ना अंदर कहनो letter season रहेगी कोई ना कहीं और नहीं my branch of the mathematics से कोई ना कहीं और है algebra का और है next topic तो कोई expression with variables का कोई ना variables और कोई expression है मगर मायना ई गनी नहीं सीखा आदो कोई ना ममांग द chapter कोई ना study तो भी मतलब द कोई mathematical operation numbers द थिंग नहीं को है बड़ी सुमाइना 4 plus 5 मायने ई बा कोई थिंग नहीं ना तो 4 plus 5 अंदर ब्रैकेट में नूं द कोई
3 plus 1 guys minus khoina is just type of expression we take na go si si khoina moi si khoina kai ko ni arithmetic expression ko ni go adu si ka chama na mong da khoina variables yaw ga khoi expression ama kamai ni e ni adu yeng si khoina variables hai ta ga di khoi numbers represent to ni go moi si kai no numbers ni khoi letter na mo chin jara ga so moi si number ni duna moi gi mathak ta jo khoina sumaina number da chama na plus minus to go sumaina khoi तो वो यागनी को multiplication यानी division यागनी तो कमाइना expression variables और कोई expression कमाई इरकनी यंग शिवा example द कोई जैसे a x plus 5 है का जैसे a की x plus 5 से क्या नो expression with variables जैसे कोई x ना कोई की variables हो रही का 5 से ना कोई की constant कि x की माई की value से क्या नो कोई any value है भी है को x plus 5 सी कहीं नो कोई expression with variables involved with कोई expression में हम ये भी आ रहेगा x plus 10 अगर ये twice x plus 1 सी जो कोई expression है मनी का जैसे कोई करना variable involved है x रहेगा अगर ये कोई 2z plus 8 सी जो कोई कहनो expression है मनी सीधे involve whatever variable से करना नो z अगर z minus 8 सी जो कहनो कोई expression है मनी अंदर नत्रका जो कोई multiplication या division या का z divided by 2 plus 5 सी जो कहनो कोई expression है मनी का करना दा variables z योगा expression so कोई equation कहनो यंग सिको ऐसे expression में रखे involving variables को जैसे 3x plus 5 सीधे expression में ले रहे involving variables का नानो involve और variables से सीधे x सिको ऐसी expression जिधर दी कह दो रहे ऐसी x की any value वो भी है ऐसे 1 वो भी है 2 वो भी है अगर 5 वो भी है any value वो भी है को even कहनो कोई x की value जो कोई -5 कोई integer तो वो तो माइना -5 वो गया है को अगर कहीं कुंबाई ना सी की expression जी कहनो जैसे इन्हें equal to sign हाँ पगा जैसे 11 था मगे अंदर तारी सी जी कोई ना कहीं करने equation करने कहीं जी satisfied हो गया है तारी सी variable जी माइके अकक नव value मो उड़ने पन की equal to द तारे बे 11 जी हो गया है तारा का दी ऐसे सी x की value जी माइके अकक नव value मो ले रहने अगर शुरू में condition जी equal to sign जो जी कोई ना कहीं करने मुझे equation करने जैसे आएगी x की value जी 2 हो रहा कांदा h वन दे 11 तारा कनी को 3 2 times 6 plus 5 11 and x in 1 where can 11 phangoi x in 3 where can 3 x mod 3 plus 5 for the kya phangani 3 into 3 9 plus 5 9 plus 5 the 14 and x की value जे 3 where can is on the 11 phang dio I have the man pyramidal condition 3 times x plus 5 equal to 11 जे is satisfied with it only come can satisfied or x in a 2 where can x की value in a 2 where can go and now सुमाइना नसाई variables in अकक नवा value हम लोरा का satisfied or की equal to sign यावा expression लो की कई करने equation करने का topic तो कोई solution of an equation the value of the variable in an equation which satisfy the equation is called a solution of the equation I will say no this is the equation number pyramid x plus 3 equal to 10 this is the akak na value ma x ki akak na value ma hapa kana koi sigi sai equation ji koi satisfied oi doi ne ba adu ki akak na value do koi kai korni solution of the equation korne ba ki case de di ke dorni koi x na koi kai no 7 oi rakuma tanda na sai sigi equation ji satisfied oi hai ba di
7 plus 3 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ 10 ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ equal to ꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 7 plus 3 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯏ 10 ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯗ equate sign ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ x equal to 7 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ x ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ 7 ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯀꯧꯔꯅꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ equation ꯀꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ x ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯤ 7 ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤꯀꯣ 7 ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ x equal to 7 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ solution of the equation कौरनेको 10.1 question number 3 cadets are marching in a parade there are 5 cadets in a row what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows use n for the number of rows सिदा कोइना क्वेश्चन सिदा केदोरे कोइना रूल सेमकु मतमदा यूज तोगदबा कोइगी वेरिएबल जी माना n ओइना लो हाइरमिको अदुना कोइना होरेन इरकु मतमदा कमाई इरानी सॉल्यूशन दा let n be the number of rows and number of rows aduga row amadadi akoina cadet machine kya lay there are 5 cadets in a row ko number of cadets in a row equal to 5 this is the question na hangi si kaino koi da buto hai si general rule du buto hai ni ko habadi hayeng any row piram ba matam da akoina na aduda pulap na cadet kaya present oi habada koi khangba ngamna bagi rule du buto hai later koina kay warani number of cadets in n rows kay warani du koina n row do yago do masing do kya warani 5 times n lani no koina 5 multiplied by n no koina variable yago na ina kamaina irani 5 n nani irani habadi number of rows number of cadets in a row gi masing du ga koi kana ga multiply tawni number of rows asigi 5 n sina koi kari represent tawre asagi mana pamilwa rule du warni ko habadi sise kai gumba rows keno n gi mahutta koi 10 rows piram doi tari koina madai ta number of cadets kya yawgi du khange hai tari koi 5 times n gi mahutta koi 10 hapa na koi number of cadets 50 warne Right now, the rows we take 12 for them. So, the rules is 5 multiplied by n. N give out 12 silani 5 multiplied by 12 plan. The 60 cadets. And okay, general rule have the man of palm rule to take 5 n. Next, question number 5. The teacher distributes 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? Use S for the number of students. I will Ojachina maigi student and the every student per student 5 pencil distributor student among the 5 pencils. Do it rule do put all carry rule no any number of students piram matamda when irai line student pencil machine kya pi do no have do khang bangam na bagi khigi rule do put all have data dipena the solution sida mana ke piram question sida ju question da use s for the number of students hai ba season na do variable si s value hai ba data dipena let s be the number of students hai ba sida student machine si koina s where ni khang da ni ko variable s na lo ni ko ana hayeng any number of students per ko matam na students 50 bu wero 100 bu wero ga koina h ki ma pa da hai ba koi gi piram even number of students bu ma pa da sinjal ni ko aduga per student the pencil kyano pirisha 5 pencils the number of pencils per student kya warni equal to 5. Next, the number of
pencils for S students ID ngасꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ student masing ji ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ S ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ S student ꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ number of pencils ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ equal to 5 S ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ 5 times S ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ student masingꯁꯤ 50 ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ pencilꯒꯤ masingꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 5 into S కి ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩ ꯏꯔꯥꯅꯤ 50 ꯏꯔꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ total number of pencils ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 250 ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ number of pencils ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ next question number 8 Lila is Radha's younger sister. Lila is 4 years younger than Radha. Can you write Lila's age in terms of Radha's age? Take Radha's age to be X years. Solution da Radha's age equal to X years. सिधै question दा Radha's की age से कोई X years and low है रिकॉर्ड ना Radha's age से कोई ना X years हो रही अदुगा मागी लीला की मागी younger sister लीला की age ना क्या हो रही Lila's age equal to 4 years younger than Radha. Radha देगी चाही मरी younger हुए अदे तारी कोई ना लीला की age से पुतो क्या है तारी कोई Radha देगी 4 minus तोड़ान का अदना Radha की age दी X नी minus 4 years अदना Lila's age सी क्या हुआ नहीं X minus 4 years अल्सी years से कोई कनागी in terms of कनागी चाही द इरेनो Radha's की age देगा Next question number 10 the oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are to be taken X, what is the number of oranges in the larger box? The question is that Komlasi larger box degi koi smaller box transfer torako doinebuka the mana larger box degi smaller box transfer torako matanda smaller box ani change aduga ani changbasigi matakta kaidawi till 10 oranges remain outside haidi orange tara amadi ngasai box masani da hapal oira matungda chandana lehawe hapa chandana ko adu itadi koina ngasai gi smaller box da यावरिबा oranges masing je koina x ne na lobo itaragadi ngasai ki larger box the यावरिबा oranges masing je kaya no habuga aduna koina first the ngasai ki number of boxes se kaya hoy number of boxes small boxes the number of small box is 2 ni aduga small box the यावरिबा number of oranges na x ne aduna number of oranges in small box kya horani equal to x mana koina x ne na lo doini basile assume to doini aduga number of oranges in 2 small boxes tadi kya horani in 2 small boxes tadi kya horani equal to 2x horani Ngasai number of oranges in one small box the x right the number of oranges in 2 small boxes in a boy 2x right nika CGCA number of oranges in one small box equal to x and the number of oranges in 2 small boxes in a boy 2 times of the x la nika and next still kano le hori say still 10 oranges le hoy happen ko aduna mana putho hai is number of oranges in the larger box gone aduna number of oranges in larger box equal to k warani asai 2x ma oijarani duga plus k lani asai koi
oranges hapa chandra masing do kayano tara na plus 10 ana ngasai larger box sida kaya yaure 2x plus 10 hai oranges si yaurne 2x ina ngasai small box ani da half kiba oranges masing warani duga 10 sina ngasai hapa chalhodaba orange masing da duga plus punsa laga sina ngasai hana yaujaramba box so yauramba orange masing do oidebuga. Next exercise 11.2 की question number 1 the side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. When equilateral triangle lady quick side ahumok sang pamanabani ko adana my side amagi sang basi L oitaragadi my side atopa ani du sang basu koi L oirani ko adana ma side my perimeter si koi in terms of L the पुथोगा एक्सप्रेस तौरगा थम्मो हाबनेबको देतारि कोइना सॉल्यूशन द कई वानी मागी पेरीमीटर जा पेरीमीटर इक्वल टू कई वानी पेरीमीटर आइदि कोइ साइड अहुमकी असांग मजको अदुना l plus l plus l l जो कोइ अहुम लक्तिन चलानी हाबले 3 times l लानी को माई पेरीमीटर जे कई वानी 3 times l. Next, question number 2. The side of a regular hexagon is denoted by L. Express the perimeter of the hexagon using L. This is question number 1. The equilateral triangle is regular hexagon. Regular hexagon is side taruk maksi sang no side sang L word. The side is L L have length again. Si loina sang ko mana ni ko ana solution ta mai perimeter si jo kai wara ni perimeter equal to si regular hexagon si ko na kai no perimeter je ko kya pangani si l plus l je ko tarulak tin chalani hai bali 6 times l amna perimeter equal to 6 l wara ni ko. Next exercise 11.2 की question number 4 the diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. In the joining figure 11.12 AB is a diameter of the circle, C is its center. Express the diameter of the circle in terms of its radius. This is the pyramid figure is the AB is the diameter where aduga radius na r oire deitadi maigi diameter sigi asangbaji in terms of radius r sigi sangbada in terms of the radius to ito u have ko deitadi bai kamaini igani yengsiga. Question number 4 gi solution da question number 4 gi solution da diameter je kai wani diameter have the twice natragana 2 times of the radius of the circle ni ko na like to the diameter si karina represent me small letter d na ko anduga 2 is the constant ni 2 times radius the r na represent me ko na 2 r have the twice r la ni ko aduna masi kai were diameter ki formula si kai were d equal to 2 times of the r. Next exercise 11.3 ki question number 2 the kai hai me which out of the following are expressions with numbers only hai ka sida mana expression a daina g bhogi expression pyramid ya pyramid expression sigi manungda koi only numbers katang web expression si karam banoina hangmani ko and first ki expression a sida koi keno y plus 3 sida kai dewe koi variable y yawi ko and si koi numbers only y roi tamana na koi b de ju kai dewe variable z yawi c de kai dewe c de koi atopa variable yawam to u de keno only numbers naktani ko and C cái đồ cái word ni C cái numbers only cái expression rồi ni ko ai D de cái đồ cái D de only number 5 si pyramid to ko variable yaw on the thing ni ko and D ju only numbers ki expression rồi ni ko
e da di koi 3x hai x koi variable yor me f da ju ke dore 5 minus 5n ana ke dore n z variable when yor ko aduga z da ju ke dore 7 into 20 minus 5 into 10 bracket manung da ko minus 45 plus p p ji ke dore koi variable ni ko ana si ju koi numbers only ki expression ji oi ko ana si da pyramid expression me am si ki manung da numbers only oi si kana oi c ka d ga ko aduga next koi exercise 11.3 gi question number 3 da ke harame identify the operations addition subtractions division multiplication in forming the following expression and tell how the expressions have been formed sida kaino mana piramiba expression sida sijanariba mathematical operation ji karamba operation habdi addition la subtraction la division la multiplication la adu hai ko first one gi is the kaino z plus 1 sida aham sijanaiba operation si kai ware addition z minus 1 sida koi subtraction aduga y plus 17 sina kai ware addition y minus 17 sina kai ware sina koi subtraction so bg expression sina kai ware aham bagi 17y sina kai no koi multiplication ware 17 ga koi y sina multiply tonai ni ka y by 17 hai sina koi kai ware division ware 5 z aega sina koi multiplication ware ka next exercise 11.3 ki question number 4 the give expressions for the following cases ka either 7 added to p hai 7 added to p hai si mai expression si itho u have ni ka ana 7 added to have p hai di kaino koi 7 da p have kaino variable si add to have ni ka dina kaino 7 plus p ni ka 7 subtracted from p p degi koi 7 khaido have ni dina koi kamai rani p minus 7 irani ka p multiplied by 7 7 the p the koi 7 multiply to hai koi kamai rani 7 p next 4 ki e the kai hai mi 7 subtracted from minus m degi koi 7 khaido hai dina minus m minus 7 see my expression where ani the next kaino minus p multiplied by 5 minus p the 5 no multiply to have any 5 constant ji bi lage multiplied by p the koi minus show ni koi mamang da minus 5p and expression ji fangani ko next minus p divided by 5 minus p c 5 na divide to minus p by 5 p multiplied by minus 5 see this okay dore p ji the koi minus 5 na multiply to have any minus yobagi minus ma hapani minus 5 multiplied by p then minus 5p next exercise 11.3 ki question number 5 the give expressions in the following cases either 11 added to 2m twice m ko sida koi expression ji ira kai tari koi ke doni twice m plus 11 la ni ko aduga b dana 11 subtracted from twice m sidagi koi 11 khaido hai aduga c dana 5 times y to which 3 is added 5 times y to which 3 is added haidi 5y sida koi 3 jemu add to have ni ko 5 sida koi y sina multiply to ni aduga 3 jemu add to de adina my expression di kai were ni 5y plus 3. So if the y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result, see expression di koi mani irani minus 8 sida koi y na multiply to ni aduga my result di koi 5 na add to have ni ko data ri na minus 8y 8 times y plus next the question number 5 kg part y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16 y the koi kaino 5 na multiply to ni duga
ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯔꯤꯖꯜꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 16ꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ expression kamaina irani 16 minus 5y y da koi 5 na multiply tore aduga tarai ba 5y se koi 16 dagi subtract tore ba. Next question number 5 kg part of y is multiplied by minus 5 and the result is added to 16 haidi y da koi minus 5 na multiply torani y da minus 5 na multiply tore aduga result to the koi kai tore 16 jamu add to kana minus 5y plus 16 is equal magi pyramid statement required expression.